bone is called sacrum by Greeks. That means sacred. And this bone in medical profession is known that in the fire it never gets burnt. Le sacré est aussi appelé sacrum, venant du grec, je crois, mais signifiant également sacré, ce n'est pas pour rien. Et dans la science médicale, ça a une importance extraordinaire. But you can see with your own eye the pulsation in that bone and the pulsation going higher and higher in the backbone. Mais nous pouvons voir à l'œil nu les pulsations de la Kundalini allant de plus en plus fort. And when it is awakened, you can also hear with the stethoscope the same sound as you hear like the heart, lap, 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 lap. Et quand la Kundalini est éveillée, vous pouvez entendre au stéthoscope les pulsations comme les pulsations du cœur. Till it comes to the fontanelle bone. Here, in the fontanelle bone area, where the bone is very soft when you are a child. We call it as talu. À ce niveau du cerveau, on peut également sentir ces pulsations. When it pierces that bone, then you start feeling a cool breeze flowing from your hand. Et ici, ce qu'on appelle en fait, c'est la fontanelle. Quand cette fontanelle est percée, c'est-à-dire que donc via la seconde naissance, à ce moment-là, l'énergie divine, l'Esprit Saint, mais jaillit véritablement et coule comme ça sur votre être. Now, that time you feel absolutely blissful and tranquil. À ce moment-là, vous vous sentez merveilleusement béni finalement par Dieu et très tranquille, très calme. This is the baptism. Et c'est là le baptême. This is the real baptism. C'est le réel baptême. Not the artificial one that theological college students can do. Pas celui finalement artificiel que les collèges pontifikaires, enfin je ne sais plus comment on appelle ça. That is unauthorized. That is unauthorized. Yes. Now, in the medical terminology, you can understand that we've got left and right sympathetic nervous system within us. Dans la science médicale, on peut voir qu'il y a un côté gauche et un côté droit parasympathique. C'est le système nerveux parasympathique, gauche et droit. And in the center is the parasympathetic. Et au centre, c'est le canal, le système nerveux parasympathique. Donc, excusez-moi, j'ai dit parasympathique, c'est sympathique gauche, sympathique droit, parasympathique. Now, they call it as autonomous nervous system. Et c'est donc le système nerveux autonome. But who is this auto? Mais pourquoi est-il autonome? Who works it out? Who works out the autonomous nervous system? Qui le régit ce système, pardon? Out of these, the left and the right sympathetic come into play when we go into some emergency. Le système sympathique, Left and right sympathetic. le système nerveux sympathique gauche et droit commence à réellement agir comme nous sommes en excitation, c'est-à-dire en perpétuelle urgence, en perpétuelle agitation. Supposing you want to run, then sympathetic will come into activity and your heartbeat will go up, your breathing will go À up. partir du moment où vous désirez courir, le système nerveux sympathique va commencer à s'activer. But it is slowed down by parasympathetic. Mais il est contrebalancé et finalement rendu plus calme par le système parasympathique central, Automatically. automatiquement. Nobody can control parasympathetic. Et personne ne peut contrôler le système parasympathique. Now this parasympathetic, whatever we have, is responsible for all kinds of coordination within us, all kinds of balances within us, and all kinds of supply of energy, vital energy, to different centers within us. Ce système nerveux est très utile pour contrebalancer les problèmes que nous avons, les problèmes d'hésitation, etc. Et tous les problèmes de support, finalement, qui nous sont nécessaires par rapport à la vie assez profonde que nous avons. Et je trouve que c'est pas forcément It's all right. Yeah. Yeah. Tomorrow, you did very well. Thank you very much. It was wonderful. Tomorrow, Christine is coming from England, you see, and that would be even better because she is a translator. Now, how do you do that? Well, there's no other now. All right, you just put it on this. Make it short and put it down here. Everybody can see. Can you see all of you this one? Quite.
Very interesting how things work out, isn't it? I discovered that she was such a great translator. Yeah, she knows English so well. I mean, it's a difficult subject, isn't it, to translate? And you all have been so kind and patient. All right, so we have here. All of you can see, or is it shining? All right? What are you? All right. Now the sympathetic nervous system about which I have spoken is in the growth outside. You can see them along the spinal cord with the ganglions. You can see with your naked eye. But this sympathetic nervous system is worked out by two channels here, which are subtle inside the spine. These two channels carry two types of energies within us. One this and another this. This energy that is carried within us is the energy by which we desire. This energy is coming from our past, so it looks after our past. All your psyche, so-called psyche, and all the conditioning of the psyche and all that works out on this line. This channel in the Sanskrit language is called as Ida, and this one is called as the Pingala, which is carrying on all the power for our creativity work, which also caters for our future planning and future things. So most of the thinking is done by this, and the desiring is done by this. Now this is the one that gives rise to the parasympathetic outside, out of which part of it is developed in a human being, and there is a big gap left with it. This is called as the void, as described in many scriptures, that there is a void between us and God. Now this is the Kundalini I was telling you about in 3.5 coil here in the second board. Now, come on, tell on. L'énergie du parasympathique est exprimée grossièrement dans le corps sur le plan nerveux, dans le sympathique et sur le plan de l'énergie spirituelle dans deux canaux, sur l'Ida et la Pingala. Le canal Ida est le canal gauche, c'est le canal du désir, et le canal droit est le canal de l'action et de l'avenir. What is purpose? Which one? What do you want to do? Et le parasympathique s'éveille quand la Kundalini est éveillée, qui est enroulée en 3 cercles et demi, dans l'autre sacrum. That's all right, but what was tell them about the Kundalini part that you see here in the triangle? I've already told them in the sacred board, you see? You told them that? Yes. All right. So, now, I'll make short sentences. I thought you know all that, so I've made a big sentence. All right. Now, this one is here, which is responsible for giving us our second birth. Can you see now? This is the one which is responsible for giving us the second birth. This is the one which awakens and passes through this 1, 2, 3, 4, 5, 6 centers. Now these 6 centers are subtle centers within ourselves, within the spinal cord, inside the spinal cord. La Kundalini est celle qui est responsable de notre évolution spirituelle. L'énergie de la Kundalini éveille les 7 centres progressivement les uns après les autres. Et son expression physique est dans la colonne vertébrale. Now our spirit is here in the heart, as shown here. This resides in here. But actually, this spirit is actually resides on top of your head, there. But if what you call the seat is there, but he resides here. The seat is here, like the governor's seat is here, and he resides here.
L'esprit, en fait, réside dans le cœur. Son siège est au-dessus de la tête. Mais en fait, en nous, il réside dans le cœur. Son siège officiel, disons, est possible. Il est réellement présent en nous, au niveau du cœur. We were talking about finding out our spirit at same point within us. Nous parlions de trouver l'esprit en nous, de trouver le point absolu en nous. Now, this is all organized within us during our different evolution, and they are like milestones within us. Tout est organisé en nous, comme c'est un système très organisé qui a évolué, qui s'est organisé au cours de notre évolution. Et chaque centre d'énergie est comme une borne pour marquer un point d'évolution. Now, this, for example, this one remarks here our evolution when we got carbon atoms within us. Carbon elements. Le premier centre marque le point de notre évolution où nous avons commencé à avoir un atome de carbone en nous. When the life started. Quand la vie commence. Now we are at the end of our evolution. Maintenant, nous sommes au sommet de notre évolution, à la fin de notre évolution. So the time has come for people to get mass realization. Alors le temps est venu pour les gens d'avoir leur réalisation. And that's why there is such a great seeking. C'est pour ça qu'il y a tant de gens qui cherchent. The Kundalini sits there, she's your mother. You are her only child, waiting for that day when she can give you the second birth. La Kundalini est assise, réside dans son siège et elle attend le moment venu pour nous donner la seconde naissance. In many of your lives, through evolution, she is there. Dans beaucoup de nos vies, par l'évolution, elle est en nous. But those who have the authority to raise the Kundalini from divine power can only take. Mais seuls ceux qui ont l'autorité divine d'éveiller la Kundalini peuvent réellement éveiller la Kundalini. And those who try to just have some artificial method make the person suffer and they also suffer. Et ceux qui essayent au contraire d'éveiller la Kundalini par des moyens non autorisés font souffrir les gens en fait et souffrent même à la fin. Because, like a villager who comes, say from India, who has never seen electricity, puts his hand into the two holes of a electrical plug and says that electricity gives you a shock. C'est un peu comme un villageois d'un village de l'Inde qui n'a jamais vu l'électricité, qui arrive en ville et qui met les doigts dans la prise de courant et qui dit l'électricité ça vous donne un choc. In the SahajaYoga, so far, thousands of people have received their realization more in India and less abroad. None of them have got any bad experience. Depuis plusieurs années, énormément de gens ont eu leur réalisation en Inde, moins de gens en Europe, mais aucun n'a eu d'expérience mauvaise. On the contrary, when we are working through our sympathetic too much, then because of this one we develop our superego, and because of this one we develop our ego. Au contraire, quand on utilise le système sympathique trop, on développe d'un côté l'ego et de l'autre le super-ego. By over-conditioning, we develop superego, and by boasting, we develop ego. Par le conditionnement, on développe le super-ego ou le surmoi, et par le contentement de soi mal placé, on développe l'ego ou le moi. Because human beings do not do anything living. Parce qu'en fait, les humains ne font rien en vivant. Ils vivent, c'est tout. Everything is done by the divine power. C'est fait par le pouvoir divin.
We cannot convert one flower into a fruit. Nous ne pouvons pas transformer une seule fleur en feuille. But the divine power converts billions and billions of them every day. Alors que le pouvoir divin en transforme des milliers et des milliards tous les jours. So our ego is artificial. Donc notre ego est artificiel. In the same way, when we fight our inner self, our conditioning also becomes artificial. De la même façon, quand nous combattons contre notre innocence, le super-ego, le surmoi est aussi artificiel. With too much working of these systems, like this, on the left and the right, the movement of these systems breaks the chakra center. Avec trop de travail, trop d'activité sur chacun, sur ces deux canaux, les chakras en fait sont brisés à la limite. And thus we lose our connection with the whole. Et ainsi nous perdons notre connexion, notre contact avec le tout. And cancer is setting. Et le cancer, par exemple, est une conséquence directe. With the brain getting clouded with this, also you get terrible tension. Le cerveau aussi s'obscurcit quand l'ego et le super-ego se referment et on est très tendu, on devient très tendu. Most of the human diseases come because of imbalances within ourselves. La plupart des maladies humaines viennent de déséquilibres en nous. And also our relationship with our atmosphere and other things. Et aussi nos rapports avec notre atmosphère et d'autres choses. All these problems can be solved if you could reach your absolute point. Tous ces problèmes peuvent être résolus si on peut arriver à son propre point absolu. Because as soon as Kundalini pierces through the fontanelle bone area, the spirit starts radiating. Car dès que la Kundalini passe au travers de la fontanelle, l'esprit commence à irradier. When the spirit radiates, we can find out about every absolute problem. Quand l'esprit irradie en nous, nous pouvons comprendre tous les problèmes. Because first we jump into collective consciousness. We actualize it. Parce que d'abord, nous entrons en conscience collective. It's not brainwashing. It just happens to you. C'est déjà une réalité, c'est la rien à la base du cerveau, c'est quelque chose qui vous arrive. For example, these fingers shown here are showing when these centers are enlightened by the Kundalini, are expressed on the fingers, on all these fingers. Par exemple, sur les doigts, chaque centre d'énergie a un rapport sur un doigt ou une partie de la main. On your fingers, you start feeling the chakra. Sur les doigts, on commence à sentir le chakra. For example, there was a gentleman in Bombay, in London, who got his realization and he could not believe it. And his father was sick. He did not know that, but suddenly he started getting a pain here and a burning here. And I told him that this is the chakra for Vishuddhi. And that means this is for the father. So must be, your father must be sick with bronchitis. So he telephoned to his father in Scotland and he found he was suffering from bronchitis. Par exemple, en Angleterre, il y a un des premiers cardiologues anglais qui avait sa réalisation mais qui avait du mal à y croire. Et un jour, il pensait à rien de particulier. Et il a senti un picotement ici. Et pardon. This is the physical side, this is the emotional side. Un picotement ici, et il s'est dit que ça devait être quelque chose à voir avec son père, puisque ça c'est le côté du père, c'est le côté physique, ça c'est le centre du physique, et ça c'est spécifiquement les parents. Donc il s'est dit que son père devait avoir quelque chose dans le genre une grippe ou une bronchite. Il a téléphoné à la maison, et c'est sa mère qui lui a répondu, et qui lui a dit « moi je vais très bien », mais son père a dit « il a une bronchite ». Because you are connected with the all-pervading power. Parce qu'on est en contact avec l'énergie qui est partout. That has got all telecommunication much better than human beings have. Qui a tous les systèmes de télécommunication bien mieux que tout ce qu'on
Well, I say there are lots of colors here and pictures, you won't believe. But if I put a television here, immediately you start seeing it there. Par exemple, je peux vous dire qu'ici, il y a beaucoup d'images, beaucoup de photos, je ne les prends pas. Mais si je mets un poste de télévision branché, j'en verrai tout de suite beaucoup. Like that, you are also a special instrument created by God. De la même façon, vous êtes vraiment un instrument très spécial, créé par Dieu. With great love and with very great care, He has created you. Avec beaucoup d'amour et beaucoup de soin, il vous a créé. And now you are to be put to the mains, as television is to be put to the mains. Et maintenant, il faut vous brancher sur le courant, de la même façon qu'on branche une télévision sur le courant. And as soon as you are put to the mains, it starts working. Et dès que vous êtes branché sur le courant, ça va fonctionner. And it is fantastic. Et c'est fantastique. When it starts working, one cannot even believe it. It is that fantastic. Quand ça commence à fonctionner, c'est tellement incroyable qu'en fait, on a du mal à y croire au début. But one must remember that thousands of years were spent creating this beautiful instrument of man. Mais il faut se souvenir que cet instrument humain a pris des milliers d'années à créer avec soin par Dieu. You cannot see that beauty within you. But I can see that very clearly. Vous ne pouvez pas voir cette beauté qui est en vous-même. C'est magnifique à voir. And that is the reason why you are still seeking. C'est parce que vous ne pouvez pas la voir que vous cherchez encore. But in doing so, I do not do any obligation on you. Mais en faisant ça, je ne fais absolument aucune obligation par rapport à vous. Like one light which is enlightened can enlighten another candle. Par exemple, une bougie qui est allumée peut en allumer une autre. Ça n'implique rien. What is the obligation in that involved? Quelle est l'obligation? You are made like that. Vous êtes fait comme ça. And this is the wick, or you can say the light, which is dormant, which can be enlightened. Et là est la lumière qui est encore endormie, qui peut être allumée. It is a very simple thing. C'est quelque chose de très simple. But we are so complicated that we can't believe into anything that is simple. Mais nous sommes tellement compliqués que nous n'arrivons pas à croire à quoi que ce soit qui soit simple. We want everything to be explained by books. Nous voulons que tout soit expliqué dans des livres. It would be something like an egg becoming a bird going to the library to find out. C'est un peu comme un œuf qui, pour devenir un oiseau, irait à la bibliothèque pour apprendre. To find out how to fly. Pour apprendre à voler, par exemple. While the power to fly is built in the wing. Alors que le pouvoir de voler est construit, il est inclus dans les ailes. The more the complicated you are, the more it is difficult to accept yourself. Plus vous êtes compliqué, plus vous avez de mal à vous accepter vous-même. The more simple you are, the more easy it is to understand. Et plus vous êtes simple, plus c'est simple de comprendre. So whether you understand it or not, it works. De toute façon, que vous compreniez ou pas, ça fonctionne. Whether you believe in it or not, it works. Que vous y croyez ou pas, ça marche. But in case you just deny it and disrespect it, it won't. Mais si vous le niez et si vous y manquez au respect, vous y manquez au respect, à ce moment-là, oui, ça ne fonctionne plus. You have to cooperate with it. Il faut coopérer. Actually, you should ask for it. D'ailleurs, vous devriez demander, Because this is what you are seeking. parce qu'après tout, c'est ce que vous cherchez. The divine is not going to fall at your feet and ask for your mercy to take it. Le divin ne va quand même pas tomber à vos pieds et demander, vous supplier d'accepter. If you want it, you should just ask for it and you'll get it. Si vous le voulez, vous le demandez et vous l'aurez. Because the time has come, the blossom time has come. And that's why many flowers are getting transformed into fruits. Parce que le temps des fruits est arrivé. Et maintenant, beaucoup de fleurs se transforment en fruits. This was all prophesied long time back, Ça a été prophétisé il y a très longtemps, that false prophets would be coming also. que des faux prophètes viendraient aussi. And you see, there are so many of them. Et vous
pouvez bien voir qu'il y en a beaucoup. They use the same language of new awareness, self-realization, some sort of a meditation. Ils utilisent exactement le même langage, nouvel état de conscience, réalisation de soi. But you cannot pay for God. Mais on ne peut pas payer pour Dieu. He is not for sale. Il n'est pas avant. You cannot organize it. On ne peut pas l'organiser. Neither can you conceive it. Et on ne peut pas le concevoir non plus. You have to accept as He is. Il faut l'accepter comme il est. How much did you pay for getting this beautiful body? Combien avez-vous payé pour avoir ce bon corps qui est à vous? Why should you pay for getting the higher awareness? Et pourquoi payer pour avoir le conscience plus élevée? Pourquoi devriez-vous payer? But in the West, people are spiritually very nice. Mais en Occident, les gens sont spirituellement très naïfs. They don't understand a simple thing like this. Ils ne comprennent pas les choses aussi simples. And they want to pay for everything. Et ils veulent payer pour tout. And those who want to cheat you can pamper your ego by taking money from you. Et ceux qui veulent vous avoir flattent votre moi en faisant payer. But a realized soul of that level cannot take anything from you, cannot give. Mais une âme réalisée de ce calibre ne peut pas prendre d'argent de vous. It just flows one side. L'énergie coule. You have to just take from that. Il faut simplement accepter, recevoir, prendre. It's a very different thing. C'est quelque chose de très différent. But there are so many guru shops going on. Mais il y a tellement de boutiques de gourous sur le marché. And the supermarkets of spirituality. Un vrai supermarché de la spiritualité. And we think we can cash our own earnings. Et on pense qu'on peut acheter content. You can only cash your good deeds and your love. On ne peut que prendre la valeur de ses belles actions et de l'économie. Your compassion and your steadfastness. De votre compassion et de votre persévérance. Your honesty and your simplicity. De votre honnêteté et de votre simplicité. But not your money. C'est pas votre argent. It is inconceivable that you can purchase God. C'est parfaitement inconcevable qu'on puisse acheter Dieu. So whatever you are purchasing with money, maybe some spirits. Alors ce que vous achetez peut-être avec votre argent, c'est peut-être avec l'esprit. Not the spirit. Pas l'esprit. It's surprising in English language for both they use the same word. En français et en anglais, c'est étrange qu'on utilise exactement le mot pour les deux. And even for alcohol. L'alcool aussi. But in Sanskrit language it is called as Atma. En sanskrit, ça c'est Atma. The one that is yourself. Celui qui est lui-même. When you say, I like something, Quand on dit j'aime quelque chose, you do not know what you mean by that. on ne sait pas exactement ce qu'on veut dire par là. Because there is no way of knowing which one is this I. Parce qu'il n'y a pas de moyen de savoir exactement Is le it? jeu qui aime. Is it my tradition, my conditioning, or my ego? Est-ce que c'est la tradition, les conditionnements ou l'ego? There is no universal absolute by which you can judge it. Il n'y a pas d'absolu universel par quoi on puisse le juger. For a Frenchman may say it's beautiful, but Englishman may say it's not. Un Français peut dire c'est beau, un Anglais pas. An Indian may not like it at all. Un Indien peut trouver ça parfaitement horrible. But if we are all human beings, there should be a common denominator. Mais si nous sommes tous des êtres vivants, il doit y avoir un dénominateur commun. To find out the truth which should be one. Pour trouver la vérité qui doit être une. When you get your self-realization, means when you realize yourself, then the radiation that passes through your hand of these vibrations is the first time that your conscious mind is feeling the spirit. Quand vous avez votre réalisation, la première fois
Si vous sentez l'énergie couler sur vos mains, c'est la première fois que vous sentez consciemment de l'esprit. That means first time your self is flowing through your central nervous system. C'est-à-dire que pour la première fois, votre soi, vous-même, coule dans votre système nerveux. Now your central nervous system is the thing that you have so far achieved up to a human point. Maintenant, votre système nerveux, c'est quelque chose que vous avez vous-même, Like the wire work done. comme le système électrique, prêt à fonctionner. But when you put to the mains, the energy of the self starts flowing. Mais quand on branche le système, à ce moment-là, l'énergie commence à couler. That is how your awareness becomes absolute. C'est comme ça que votre conscience devient absolue. Now supposing these two children are realized souls. There are many children who are born realized. That little one is also born realized. Sorry. Okay. Bon, en supposant que ces deux garçons sont en premier rang sont réalisés, There may be many French also. hein, There may be many more French children born realized. et par exemple, il y a une petite fille au fond qui est réalisée aussi. Il y a beaucoup d'enfants qui naissent réalisés. Now, how will you know that they are realized souls or not? Comment saurez-vous si ce sont des âmes réalisées ou pas? On the contrary, somebody floats a big organization and brings a big circus, you may think that person is a realized soul. Au contraire, quelqu'un qui a une grosse organisation, qui fait un cirque, on peut vous laisser faire croire que cette personne est réalisée. But these children know out of you who is realized and who is not, because they can feel it through their vibrations. Mais ces enfants savent directement qui d'entre vous est réalisé et qui n'est pas, parce qu'ils le sentent tout de suite par les vibrations. They also know where is your Kundalini just now. Ils savent aussi exactement où est votre Kundalini juste maintenant. They also know what diseases you've got. Ils savent aussi quelle maladie vous avez, And they also know how to cure you. et ils savent aussi les soigner. They also know what is your mental problem. Ils savent quels sont vos problèmes mentaux, And they also know how to give you realization. et ils savent aussi comment gérer la réalisation. They are very small. They are not intellectual. Ils ne sont pas intellectuels, They have not been to school. ils n'ont pas été dans des grandes écoles, But they know it. mais ils savent. Because it becomes a subjective knowledge. It becomes the knowledge of the subject itself. Actualization. Through actualization. Parce que ça devient une connaissance subjective, une actualisation d'une connaissance en soi. As you can say this is a rose or this is a lotus, by its fragrance they can see your kundalini on their fingers. De même que vous pouvez dire que c'est une rose ou c'est un lotus, de la même façon, ils peuvent dire si vous êtes réalisé simplement par dans sur leur main. In the olden days when self-realization started working, only there were hardly one or two flowers on the tree of life. Au début de l'évolution, quand la réalisation a commencé à fonctionner en évidence, il y avait seulement quelques fleurs sur l'arbre de la vie. But people did not understand that. Mais les gens ne les comprenaient pas. Because somebody is born on the 10th floor cannot be understood by people on the ground floor. Parce que quelqu'un qui est né au 10e étage ne peut pas être compris par quelqu'un qui est au rez-de-chaussée. That's why they crucified Christ. C'est pour ça qu'ils ont crucifié Christ. It was a fact that he was the only Son of God. C'est un fait qu'il était le seul Fils de Dieu. It can be proved in Kundalini. Ça peut être prouvé par la Kundalini. Because it resides on this center here when you see the red spot. Parce qu'il réside dans ce centre-là, At this crossing point, qui est un croisement, called as the Agya Chakra. appelé la Gya Chakra. This one is placed, a very subtle point, between the pituitary and the pineal body in the brain. C'est placé dans un endroit très subtil entre la glande pituitaire et Pituitary pineal body. le corps pinéal. Out of which pituitary controls the ego and the pineal body, the super ego. La pinéale contrôle
Jupiter contrôle l'ego. So, these are all other centers which have other leaders who came to evolve on this earth to help in our awareness. Are placed there within us, all of them are within us. Chacun des autres centres est aussi à son directeur personnel qui est venu sur Terre pour nous avertir, pour nous parler. That gradually you will learn when you get your realization and when you will go deeper into it, that there are all these deities there and that can be proved. Ça, c'est quelque chose que vous apprendrez progressivement après la réalisation, et c'est quelque chose qui peut être prouvé. For example, there was a doctor from Iran who was suffering from cancer. He came to see me in London. Par exemple, il y avait un docteur qui venait d'Iran, qui souffrait d'un cancer, qui est venu voir ma maladie à Londres. He had the cancer of the stomach. Il avait un cancer de l'estomac. In this part resides all the 10 great masters, or the primordial masters, the incarnations of the primordial masters. Dans cette partie du corps réside les incarnations des 10 maîtres spirituels primordiaux. I asked him what religion was he following. He said he was a Muslim, an out and out Muslim. Ma tête lui a demandé de quelle religion elle était, et il lui a dit qu'il était musulman, tout ce musulman. I said, what does that mean? So he said, it means only Muhammad was the only last prophet. There cannot be any other prophet. Alors, Mathilde lui a demandé de préciser ce qu'il voulait dire, et il a dit, ça veut dire que Mahomet était le dernier prophète, le seul dernier prophète, et qu'il n'y en a pas eu d'autre. I said, how do you know? How are you so cocksure about it? Alors, il a dit, mais comment êtes-vous si sûr, enfin? How can you claim that he was the last prophet? Comment pouvez-vous déclarer ça? Moreover, his cancer was due to that kind of a fanaticism within his stomach. Et d'autre part, justement, son cancer était dû à ce genre de fanatisme. I told him, you have to believe in other prophets also. Alors, elle lui a dit qu'il fallait croire à d'autres prophètes aussi. We had a prophet in India called Guru Nanak, who was the incarnation of the same. Il y a eu en Inde un prophète qui s'appelle Guru Nanak et qui était l'incarnation de exactement le même principe que Mahomet. Abraham, Moses, all of them were the incarnation of the same principle. Abraham, Moïse étaient les incarnations du même principe. But he would not accept it. Mais il ne pouvait pas l'accepter. I said, I can't cure your cancer. So he went back. Alors je dis, je ne peux pas soigner votre cancer, et il est reparti. But when it comes to life, you understand. Et comme c'est une question de vie ou de mort, on comprend. And he came back to Il me. est revenu. He said, all right, I'll accept and I'll take the name of Guru Nanak. Et il me dit, d'accord, j'accepte, et je prendrai le nom de Guru Nanak. Enfin, je dirai le nom de Guru Nanak. I told him Muhammad Sahib himself is angry with you for behaving like this. Donc je lui ai dit, Mahomet lui-même est fâché contre vous pour vous être conduit comme ça. Because he was not a fanatic like you. Parce que lui n'était pas un fanatique. And when he did that, he got all right. Et quand il a fait ça, quand il a dit le nom de Guru Nanak, It is very il simple. a été guéri. Très simplement. But we are crazy people. C'est tout simple, mais on est assez fou. We always go to the extremes, this way or that way. On va toujours dans les extrêmes, d'un côté ou de l'autre. We go to the sympathetic side. On va des côtés, d'un des deux côtés du sympathie. You have to keep in the center for the parasympathetic. Yeah. Alors il faut se garder au centre pour le parasympathique. But say in London, people are now crazy about football. Par exemple, en Angleterre, les gens sont dingues de football. So many are killed in the football ground. Et un certain nombre sont tués pendant les matchs, dans les stades. Imagine the precious human life wasted for football. Imaginez la vie humaine précieuse gâchée pour une belle histoire de football. It's criminal to be like that. So those who are in the center get realization very easily. In India, I work in the villages where thousands of them have got realization. Ceux qui sont au centre ont la réalisation très facilement. Par exemple, en Inde, dans les villages, dans les petits villages, les gens ont leur réalisation très très facilement.
I don't work in the cities much. Ma vie ne va pas tellement dans les grandes villes, I'm not effective. parce que c'est beaucoup moins efficace. Only the thugs can work in the city. Seuls les voleurs pour travailler dans les villes. Because you can pay them money. They run to the city. Parce qu'on peut leur payer de l'argent, mais ils vont dans les grandes villes. And you accept them because they take money perhaps? Et vous les acceptez peut-être parce qu'ils prennent de l'argent. It is an insult of the divine if you talk of money. C'est une insulte pour les divins de parler d'argent. You know that Christ took a big hunter to beat people who were selling things in the church. Vous savez que le Christ a pris un fouet pour chasser les vendeurs du temple. We have to change all that. Il faut changer tout ça. You young people have to understand. Les jeunes doivent comprendre. Your responsibility is much greater than anybody else. Et votre responsabilité est beaucoup plus grande que celle de l'autre. Because when you are young, I have discovered this for you. Parce que quand vous êtes jeune, j'ai découvert cela pour vous. If you do not take advantage of it, there would be a big problem later. Et si vous ne profitez pas de ce que vous allez faire, il y aura un grand problème après. We have to understand our own value. Nous devons comprendre notre propre valeur. Also understand how much God has worked hard to create us into human beings. Et aussi comprendre que Dieu a travaillé beaucoup pour nous créer et pour fabriquer les humains. And we are not going to waste our precious life for these people full of greed and lust. Et que nous n'allons quand même pas gâcher notre belle existence, notre belle vie. We have to know ourselves, our own centers and the centers of others. Nous devons nous connaître nous-mêmes, connaître nos centres d'énergie, les centres des autres. If we do not do it, then what's the purpose of our life? Si nous ne le faisons pas, quel est le but de notre existence? But at the very outset, one must understand there is no guru shopping on here. Mais dès le départ, il faut que ce soit bien compris qu'ici, on ne fait pas du guru shopping. It's all right, we had to take a hall and you had to sit on the chair, but it's just an invitation of a mother to her children. D'accord, il a fallu louer une salle, vous êtes assis sur des chaises, mais c'est quand même l'invitation d'une mère à ses enfants. And God has decided to give you that what is your own. Et Dieu a décidé de vous donner ce qui vous appartient. Like any generous father, he wants you to enter into his kingdom and occupy that beautiful place that is given to his own children. Comme n'importe quel père, il veut que vous entrez dans son royaume et que vous preniez ce qui revient de droit à ses enfants. So there is no business involved in this. Et c'est pas business. So with a very relaxed mind, if you sit down, we'll try to achieve this experience of actualization. Alors l'esprit détendu, si vous voulez, on va... At this very outset, I must tell you my experience with the Western people is that there is a fashion that they feel guilty about everything. Dès le départ, il faut que je vous dise que j'ai eu cette expérience en général avec les Occidentaux. Il faut toujours qu'ils se sentent coupables de quelque chose. If something is happening in Vietnam, they think we have done it. Si quelque chose se passe au Vietnam, ils se disent que nous qui l'avons fait. Now French are no exception. Mais les Français ne sont pas une exception. But it is an insult to the compassion of God. Et c'est une insulte à la compassion de Dieu. What skills can you commit that cannot be washed by that ocean? Quel crime pouvez-vous commettre qui ne puisse être lavé par l'océan de l'amour de Dieu? When He loves you, the whole ocean is with you. Il vous aime, tout l'océan est avec vous. And this little speck of a so-called mythical guilt, why should it be valuable to us? Et cette petite poussière de Speck of a guilt. Cette petite poussière de prétendue culpabilité, quelle importance peut-elle bien avoir et pourquoi s'y attacher? This is one of the greatest problems I face, is the way people become melodramatic about their guilt.
C'est un des plus grands problèmes auxquels j'ai dû faire face, c'est la façon dont les gens deviennent mélodramatiques au sujet de leur culpabilité. Even this morning I was clearing it out for at least 1 hour of so many people who are sitting at the back. Même ce matin, j'étais en train de nettoyer le même problème pour des gens qui sont restés au fond de la salle et qui se sentaient encore coupables de quelque chose. You have to be only in a receptive mood. Il suffit d'être dans un état réceptif And in a happy mood, et d'humeur heureuse, because you are going to receive the source of your joy, parce que vous allez recevoir la source de votre joie, your own fulfillment, votre propre accomplissement and the meaning of this creation. et le sens de la création. That will solve all the problems that look so great. To me they are nothing. Qui résout So he said, I want to attend the ball, Il dit, je dois aller à la balle. which is going to be for 7 hours. Je vais durer 7 heures. I said, wonderful, that's how you are going to save time. Il a dit, c'est très bien, c'est comme ça que vous allez économiser du temps. The saving time, this desire has come to us through the unconscious within us. Économiser du temps, c'est une idée qui nous est venue en fait par notre inconscient. Because if you have no time, you will never seek. Vous ne pouvez pas chercher. And the seeking must have time, and you have desired to have time. Et chercher Dieu nécessite d'avoir du temps et vous avez le désir d'avoir du temps. So the time must be spent in seeking. Donc le temps doit être passé à chercher. And when you have sought it, must be spent in giving others self-realization. Et quand vous l'avez trouvé, il doit être passé à donner à d'autres la réalisation. Once you get it, you can enlighten another person. Une fois que vous l'avez, vous pouvez la donner à d'autres. But it is a living process, so it takes time. C'est un processus vivant, qui prend du temps. In London, I had to work on 6 people, inclusive of Mary, for 4 years. À Londres, j'ai dû travailler pendant 4 ans sur 6 personnes, moi y compris. By chance, my husband got posted in London, and I was there. Heureusement, mon mari a été posté à Londres et j'y étais. I had to struggle for 6 people, but now we have at least 1,000 people in India. Et j'ai dû travailler très très dur pour 6 personnes. Maintenant, nous avons des milliers de personnes en Inde et des centaines en Angleterre. And their lives are completely changed. Leurs vies sont complètement changées. For example, this Mari herself was in such a bad shape as if she was under coma. Par exemple, cette Marie était dans un tel état qu'elle avait l'air d'être dans le coma. She couldn't understand me and I couldn't understand her. Elle ne pouvait pas comprendre ce qu'on lui disait et mes amis ne pouvaient pas entendre ce que je lui disais non plus. And when the Kundalini rose and gave her realization, Et quand la Kundalini s'est éveillée et lui a donné la réalisation, she got the blessings of all these centers in abundance. elle a eu la bénédiction de tous ses sens d'un seul coup. And she's so much changed within these 2 years' time. Et elle a tellement changé depuis ces quelques années That one cannot believe. qu'on ne peut pas vraiment croire. We have some people here from Chile. On a des gens ici qui pratiquaient This child's mother, who was really like a mad woman, screaming and shouting, epileptic. La mère de cette petite fille, c'était comme une épileptique, criant sur la terre. So many of them come to me, they are all epilepsy patients. Beaucoup viennent me trouver et ils ont des symptômes équivalents à l'épilepsie. We have one Alan sitting here, he is also from the same lot. Il y a Alan qui est ici, qui est aussi du même genre, He was also very badly off, qui était très malade, but now he's all right. et maintenant il va bien. They used to scream and shout. Avant il criait et il hurlait. They were supposed to be flying. Ils étaient supposés voler. I said, ask your teacher to fly first. Et j'ai dit, demandez d'abord à votre professeur de voler.
And they paid 3,000 pounds each for flying. Et ils ont payé jusqu'à 30 000 francs chacun pour apprendre à, disons, voler. There's another barrister sitting here who was very badly off herself. Il y a aussi une avocate qui est assistée, qui est bien. One of them came from lunatic asylum. L'un venait en fait d'un asile psychiatrique. And after realization, when she went back, the lunatic asylum said that you are absolutely normal, you go back, we don't need you here. Et après la réalisation, quand elle est retournée à l'asile, ils lui ont dit que c'est tout à fait normal, on a plus besoin de ici. Like many other gurus also, those who are floating their enterprises, so many of them come to me. Et même parmi tous les gourous, ceux qui ont leur petite entreprise bien prospère, beaucoup viennent trouver mes techniques. It's a guru shopping going on, and I am somewhere sitting in the corner, giving the reality. Le gourou shopping se passe au milieu de la place, et dans un coin, je dis qui donne la réalité. And when I say we cannot pay me, they all turn away. Quand je dis vous ne pouvez pas me payer, ils se détournent. Now by God's grace, my husband is well off and I come from a rich family. But if I was not, I would not have taken money for this from you. I am not a parasite. Par la grâce de Dieu, mon mari a pas mal d'argent et je viens d'une famille riche, mais même si j'étais pauvre, je n'aurais pas d'argent à vous demander. I would have earned my livelihood with some dignity and would have done this great work. Je ne suis pas une paradise, je n'aurais pas gagné ma vie comme ça, j'aurais gagné ma vie autrement et j'aurais fait mon travail de gourou en dehors. Because this is my fulfillment. Parce que ça, c'est mon accomplissement. Like a mother nurses her child. Comme une mère nourrit un enfant. For her own satisfaction. Sa propre satisfaction. In the same way it should be worked out. Et de la même façon, ça doit être fait. I don't know which gurus you have been involved, what you have been through. Je ne sais pas quel gourou vous avez été voir ou ce par quoi vous êtes passé. But doesn't matter. Mais c'est sans importance. I have solved all their problems. J'ai résolu tous leurs problèmes. And your problems will be solved too. Et vos problèmes seront résolus aussi. But you must ask for it to be problem, to tell me that this you have been to this guru or that guru is easier for me because I know all their tricks and tricks. Mais il faut que vous demandiez, dans votre cœur, la réalisation. Et que vous disiez aussi quel gourou vous avez été voir parce que ça rend mon travail plus facile. Parce que je sais quelles sont leurs manières et leurs... I'm sure it is going to work out. This is the first meeting in France. C'est le premier programme organisé en France. And if you ask me, French people need it very much. Et si vous me demandez, les Français en ont beaucoup besoin. They need it because they are very unhappy people. Ils en ont besoin parce qu'ils sont souvent des gens très malheureux. Because they can see the gap between themselves and the spirit. Parce qu'ils peuvent voir la faille entre eux-mêmes et l'esprit. And they are seeking the reality. Et qu'ils cherchent la réalité. I've read your many writers like Mopasa, who was a realized soul, I think. J'ai lu vos écrivains, par exemple Maupassant, qui était un homme réalisé. And many other French writers I felt were realized souls, were not very much appreciated maybe. Beaucoup d'autres écrivains français qui étaient sans doute des hommes réalisés et pourtant pas tellement appréciés par les gens. Realized souls are never appreciated. Les hommes réalisés sont presque jamais appréciés. Because others want to rationalize the whole thing. Parce que les autres veulent rationaliser tout. And you cannot understand them through rationality. Et qu'on ne peut pas les comprendre par la rationalité. Because they are blessed by unlimited. Parce qu'ils sont bénis par quelque chose d'illimité. And rationality is limited. Et la rationalité est limitée. Somebody has to trigger this happen. Quelqu'un doit déclencher cet événement. To jump into that realm of unlimited, eternal bliss. Pour sauter dans ce domaine de bonheur illimité et éternel. Marie was very anxious always that I should come to Paris and start the work here. Marie voulait toujours que je vienne à Paris et que je commence mon travail. And today that day has come. Et aujourd'hui, ce jour est venu. She is a great SahajaYoga.
Yeah, translate. Je fais comment ça, j'ai dit. She was the only one here. Elle était la seule. But she told me there are very beautiful people in Mais Paris. elle m'a dit, à Paris, il y a beaucoup de gens très bons. And they will work it out. Et pour eux, ça ne marchera très bien. I've been to Paris before also. Je suis venue à Paris aussi avant, And I could feel that. et je pourrais sentir ça. I hope it will work out. J'espère que ça fonctionnera. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Thank you. Can you open the window? If there are any questions, you may ask me. And we'll have the experience also. Si vous avez des questions, 5 minutes. Yes, please. 5 minutes de vie. Just listen to his question, please. Who? You are. Just ask. L'ego vient de la réalisation divine, la création divine. La création divine. Does the ego come from divine creation? From the? Does the ego come from the divine creation? No. Vient-il It is a myth. Non, l'ego est un mythe. As I told you that we human beings don't do anything. Comme je vous ai dit, les humains en fait ne font rien de tout. Any, La grâce divine qui agit. anything that is dead, they convert into another form. Tout ce qui est mort, ils peuvent le convertir dans une autre forme. Du bois, ça fait une table. Like a tree is dead, they make a furniture. Quand un arbre est mort, on peut en faire des meubles. They just transform the one form into another. Les humains transforment une forme en une autre forme. But this transformation sometimes can sit on your head because you can become slave of matter. Supposing you are used to a very comfortable chair, you can't sit on these. Mais cet attachement aux formes peut peser sur votre tête parce que si par exemple vous avez l'habitude d'être installé dans une chaise confortable, vous vous sentirez très mal sur une chaise ordinaire. But the divine power liberates you. Mais le pouvoir divin vous libère. You become master of yourself. Vous devenez le maître de vous-même. I wanted to ask, going to ask in English. Yes, please. Yeah. Once one achieves self-realization, Yes. that is not to say that he is not going, or she is not going to be frustrated, to have problems, and to suffer emotionally from time to time. All right. Self-realization is just what a manner of dealing with unpleasantness that has to be part of living. No, it's not like Did that. you agree with that? No, I would say like this, that when you get your self-realization, Yes. then you become a different person. Quand You're- on réalise une fois, on devient en fait une personne différente. Like an egg becoming a bird. Comme un œuf qui devient un oiseau. You become a witness of the drama. Vous devenez un témoin du drame. You see the drama and enjoy it. But you don't participate. You do not get entangled. On voit le drame, on voit la pièce se dérouler, mais on n'est pas... On participe, mais d'une manière détachée. En tant qu'observateur. En tant qu'observateur actif. One thought rises and falls down. Another rises and falls down. In between the thought, there is a portion called Vilamba, which is absolutely silent. That is the present. If this is the past and that is the future, in between is the silence. You jump into that silence and you see everything around from that silence. All your priorities change. Value. Absolutely. Because they are absolute values. Now say you are sitting down here before me. Now I will value you spiritually. Not that you are a king or a servant or a beggar or a minister. That's not important. Spiritually, where are you? That I will judge. The whole value system changes. Absolutely.
And consequently, you would suffer less. I mean, don't suffer at all. I mean, you just see. You don't suffer, you just see. You become a witness. Reaction to difficulty changes. Absolutely change. But there will be difficulty. You face difficulty every day. See, difficulty is a myth. It's a myth. It's a myth. Et si on n'avait pas des difficultés à surmonter, qu'est-ce qu'on ferait après? On s'endormirait sur place? On méditerait dans le café? Now I'll tell you how. I'll tell you just now the example is, very good example is, just now Mari didn't arrive here. For a general human thing, it's a catastrophe. That she's the organizer and missing from the situation. But to me it is not. I'm seeing the play. Oh, sorry, I knew that. So you tell them. Just to correct you. Yes. So you say it's... Bon, enfin, en abrégé, il était demandé si après la réalisation, on souffrait ou si on arrêtait de souffrir, si on avait plus de problèmes, etc. En fait, on aborde les problèmes de façon totalement différente, puisqu'on est détaché, on est témoin de tout ce qui se passe, et non pas complètement englobé dedans. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, on a des problèmes pratiques à résoudre, mais on réagit d'une manière totalement différente. Par exemple, aujourd'hui, bon, ça aurait pu être un drame, je suis arrivée après le Belgique, c'est quand même un manque de protocole grave. J'aurais dû être là en avant pour organiser, etc. Bon, on devait mettre en charge, on est arrivé en retard, on est arrivé en retard. Ça n'empêche pas que le programme fonctionne, les gens les bon. And the problems are really created to create some working of the divine. Les problèmes sont créés en fait So-called problems. pour manifester le travail de l'énergie divine. S'il y a d'autres problèmes, il y aura une raison. For example, Catherine is a shy girl. Par exemple, Catherine, qui a commencé la traduction, est une fille timide. And she would not take the Et responsibility. elle n'aurait pas pris la responsabilité. And also she has a little problem of smoking. Et aussi, elle a un petit problème parce qu'elle fume. And she was escaping from SahajaYoga. Et elle évitait de s'engager trop à fond et en public. But today she felt responsible. Mais aujourd'hui, elle s'est sentie responsable. And how nicely she translated. Et vous voyez comme elle a bien traduit. That is how it is. Voilà comment ça marche. Les effets d'une juste méditation nous permettent-elles, collective, de subvenir le besoin alimentaire? À nos besoins alimentaires. Élémentaire, Non, j'entends pas ça. matériel, etc. Enfin, nos choses. Do the effects of a just and balanced meditation fulfill our elementary needs? Oh, you become dynamic. I mean, as far as financial side is concerned, you become better off. It's a fact. Because Krishna has said, Yoga Kshema Vahamyam. First yoga is union and then the Kshema is the well-being because of the Nadi Chakra being enlightened here. À partir du moment où vous êtes réalisé, vous traitez votre réalisation correctement avec l'humanité, vous devenez une personnalité dynamique parce que vos chakras sont en équilibre et à cause du Nadi Chakra, qui est le centre de l'équilibre domestique et des choses matérielles, quand le Nadi Chakra est en bon état, les choses se passent très bien, vous êtes dynamique, si vous avez besoin de travail, vous trouvez du travail, les choses se mettent en ordre sans problème. Because you get your satisfaction easily. Parce que aussi vous êtes satisfait facilement. You get the whole thing becomes a satiable temperament. Votre tempérament, vous avez un tempérament satisfait. And then you start enjoying earning because you can share. Et puis vous commencez à prendre plaisir à gagner de l'argent parce qu'il faut le partager. Because you become sensitive to the joy of sharing. Parce que vous devenez sensible à la joie du partage. Then you like to share than to enjoy yourself. Vous préférez partager qu'être content tout seul.
Sahaja is a union of capitalism and communism. Le SahajaYoga est l'union du capitalisme et du communisme. Because see, now I have supposing all the powers, and I cannot enjoy them unless and until I share with you. So I am a capitalist because I have all the powers here, and I am the greatest communist because I can't help it sharing it. Par exemple, je suis la plus grande capitaliste parce que j'ai tous les pouvoirs, mais je ne peux pas ne pas les partager. Donc je suis aussi la plus grande communiste, que je les partage avec tous les gens qui l'acceptent. All your values about politics also gets different. Toutes vos valeurs quant à la politique changent complètement par la réalisation. This is all artificial politics. Tout ça, c'est de la politique artificielle. Real politics is of love, La vraie politique, c'est la politique de l'amour. which is so enjoyable that you don't know how the time passes. Qui donne tellement de joie qu'on ne se rend même pas compte que le temps passe. You give up drinking because you never feel bored. On n'a plus besoin de boire de l'alcool parce qu'on s'ennuie jamais. That's how you give up smoking. On n'a plus besoin de fumer non plus. Now 50% people who have come here were drug addicts. 50% des gens qui sont venus ici prenaient beaucoup de drogue à une certaine époque. I used to call them druggists and chemists. J'avais l'habitude de les appeler des petits droguistes chichilis. Today they are beautiful people, Aujourd'hui, ils sont beaux, spreading beauty and love everywhere. répandant la beauté et l'amour partout. That's what it is. Looks very fantastic, isn't it? It is. Ça a It l'air is. très fantastique, n'est-ce pas? C'est fabuleux. You are the luckiest because you are the first to come to this program. C'est ceux qui avaient le plus de chance parce que vous êtes les premiers à venir à ce programme. Should we have the experience? Just put your hands like this, just like this. Nothing is to be done. You have to take out your shoes because the Mother Earth must help us. Just take out your shoes and both the hands should be like this. Par terre, et les mains vers ma cheville et pour ma place. Just like this. Be comfortable. Absolutely comfortably you must sit. It's nothing external. It just works inside. You start feeling the cool breeze in your hand. First you will feel there is no thought in your mind. Tell them. C'est quelque chose de très simple, vous sentirez une vraie fraîche dans les mains, probablement. D'abord, il n'y a pas de pensée dans votre esprit. That is the time when Kundalini crosses the Agya. C'est à ce moment-là que la Kundalini traverse la glace. When she pierces this fontanelle bone area, then you start getting this cool breeze in the hand from me. Quand la Kundalini passe au travers de la fontanelle, à ce moment-là, vous commencez à sentir une brise fraîche venant de moi. But when you will turn away from me, the cool breeze will flow from you. Et quand vous vous détournerez de moi, quand vous partirez, à ce moment-là, la brise fraîche viendra de vous. In the Bible it is called as the cool breeze of the Holy Ghost. Dans la Bible, ça s'appelle la brise du Saint-Esprit, le vent du Saint-Esprit. And in India we had a great philosopher called Shankaracharya. He is described, Adi Shankaracharya has described it as Chaitanya Lahari or Saundarya Lahari. Et en Inde, nous avons un grand saint qui a décrit, en l'appelant Saundarya means beauty, the waves of beauty. les vagues de beauté, And le Chaitanya Lahari. Chaitanya means enlightenment. L'océan de lumière. More than that, Chaitanya. See, I'm not good at translation of Chaitanya. Of the enlightened, the waves of the enlightened. If you are an enlightened soul, you will be emitting these waves. Like you must have read, somebody touched the cloth of Christ and he felt the energy flow went into her.
Par exemple, vous avez lu dans l'Évangile que quelqu'un qui avait touché le manteau du Christ a senti une énergie qui venait en elle. C'est la même chose. C'est la même émotion. So please put your hands like this and close your eyes. Si vous pouvez laisser vos mains vers la tête et fermer les yeux. The first experience will be really great, no doubt. La première expérience sera quelque chose d'assez grand, But it is to be consolidated properly. mais il faut qu'elle soit consolidée correctement. Because the Kundalini rises Parce que la Kundalini s'éveille, monte, as soon as she comes to know that there is somebody who is authorized. dès qu'elle voit quelqu'un qui est autorisé. But then again she may go back to supply your physical being or mental being or emotional being which is wounded. Mais aussi bien, elle peut redescendre pour s'occuper de votre corps physique, mental ou That is how she cures you. blessé. That's how she cures your physical, mental and emotional problems. C'est comme ça qu'elle soigne vos problèmes physiques, mentaux ou émotionnels. Also we have spiritual problems from fake gurus. Nous avons aussi des problèmes spirituels à cause des faux gourous. They also must be corrected. Ces problèmes-là aussi doivent être corrigés. In the SahajaYoga system, we know how to cure ourselves and cure others. Dans le système du SahajaYoga, nous savons nous soigner et soigner les autres. And we know how to give realization. Et nous savons comment donner la réalisation. Linda, if you want to go, you can go. Alright? It's alright. We'll manage. Alright. Then go. You got the keys? John had it. Marcus is gone. Ah, better now. Good. Where is it? You people again are feeling guilty. Please don't feel guilty. If you have been to some guru or anything, you just don't worry. That's nothing to worry about. Please don't feel guilty about it. Again, that's the only problem, as I have told you. Don't feel guilty. Or you can say, I am not guilty. Try. Si vous faites le sentez coupable de rien, surtout laissez ça. Dites 3 fois dans votre cœur, je ne suis pas coupable, je ne suis pas coupable, je ne suis pas coupable. Left issue is to Sakshat Sarvatra Siddhi, Am Sakshat Sarvatra Siddhi, Am Sakshat Sarvatra Siddhi, Sakshat Sarvatra Siddhi. Don't put your attention to any particular place, but just let it be loose. Ne mettez votre attention à aucun endroit particulier, laissez-la. You got cool breeze in the hand? She's got, I think. Her eyes are showing realization. You see? All right, she's okay.
Keep your eyes shut, please. Keep your eyes shut. Left. Heart. Please forgive everyone. It's a myth not to forgive also. S'il vous plaît, pardonnez à tout le monde. C'est un mythe de ne pas pardonner. Because you are just harming yourself by not forgiving. Parce qu'en ne pardonnant pas, c'est à vous qu'on fait du mal. So you must say that I forgive all those who have made me miserable. Donc vous devez dire, je pardonne à tous les gens qui m'ont rendu malheureux. When you can forgive others, then only you can forgive yourself also. Seulement si vous pouvez pardonner aux autres, que vous pouvez vous pardonner à vous-même. You have to forgive yourself. Il faut vous pardonner à vous-même. If you don't forgive, then you build up a mythical guilt. Si vous ne pardonnez pas, vous construisez une culpabilité mythique. That retards your realization. When you forgive others, then only you can ask for forgiveness from God, because you might have done some mistakes, so that's the only way we can ask for forgiveness. Si vous pardonnez aux autres, alors seulement vous pouvez demander pardon à Dieu. Parce que vous avez sûrement commis des fautes, des erreurs, mais So if you think you have done some mistakes, so you don't build any guilt, because divine is the ocean of compassion and love and forgiveness. And it is anxious that you should get your realization. Otherwise it will have no meaning left. sinon il n'aurait aucune signification. So just to cooperate with it, you have to forgive. Pour coopérer avec Please keep your eyes shut, but don't keep your eyes in one place or your attention in one place. Just keep them loose. vous pouvez garder les yeux fermés, mais sans fixer quelque chose de précis et sans fixer votre attention sur quelque chose. At the most you can take it to your fontanelle area on top of your head. Au mieux, vous pouvez mettre votre attention sur la fontanelle en haut de la tête.
Got it? She's got it, honey. Any one of you knows French, come up. Yeah. She's got it, honey. Okay. You should say those who are getting cool breeze, raise their hands. Got it. Please raise them higher, I cannot see. All of you, those who have got cool breeze, raise your hands. Inclusive. Good. Now you raise their kundalini on your own. Raise yours and theirs will be raised. Just raise like that. She's got it. Good. You can feel it, right? Have you got it too? Cool breeze? Not yet? Oh, work out. Work out, don't you worry. You got it. No, this lady in front. Huh? The cool breeze in her? Was it? Huh? Itching. Little bit. You rub it. A little bit. You rub it. Some will get pins and needles. But she's got it. Have you got it? There? Cool breeze? Matthew, just see her. Matthew, see her, this lady. See her, come here. Is he going out? You're going to help me a little, then come here. Just see this lady. She's got it? Good. It's good. Just work. She's got it. It's all right. It will work out. Have you just see this lady here with the blue? No, this one. No, this one here. This with the blue. Yes, she's about to get it. Yes, just on her head. Just feel it. She's got it? She's got it. She's got it. It's been going on for a long time. Yes, I know that. She's got it, yes. Very good. What about you? Not yet. Douglas, you see both of them. What's the matter? And what do you say of the gentleman in front of you? It should be. This gentleman here? You've got it too. Ladies are better in Paris, isn't it? They are getting faster. Now what about this gentleman here? Hilary, just see the gentleman in front of you. Where is she? Come here. This one, this gentleman here. Yes, just see. Dawn, just see. I thought she was Hilary, I couldn't see her. Yeah, I'm sorry. Yes, two would be better in any case. What about him, Kathy? You've got it too. Yes, he's got it. I can see that. Aren't you feeling? You know. Hilary, you know French. You ask the gentleman there. Has he got it? This. Put him left to the right. Have you got it now? Right, not the left. All right? Now, can you put your right hand on your heart? Can you open your coat a little bit? Coat, if you can open. Yeah. And
if she could put her right hand on the heart. Yeah, just a little. She's all right. She's got it. Now see these two gentlemen. What's the problem? Well, he's all right. And how are you feeling? Are you? He's very good, isn't he? Eh, Tamila? Excellent. Left to the right is also his. It's a Vishuddhi. You are all right, absolutely. Very nice. Beautiful. What do you say? Huh? Did you go to any guru? You know French. Can you ask questions here? She speaks French. Who? The said she speaks English too. That's it, that's why. Who was it? Clear? You must say it. After all, you want your realization. Doesn't matter. Just tell me the name. Simplement le fait de dire le nom. That helps. Your realization is more important than anything, isn't it? She's got it. C'est ta réalisation qui est importante, c'est pas le nom de quelqu'un. She's all right. She's very good. You are better too. He's better. He's improving. Still, you are better. You come in first. I will see. What's the matter? Why don't you go? She's good. She's excellent. Yeah. Has he got it? This gentleman should get it. Ask him about his marriage. Is he married? Is he married? No. What? Ah, il a choisi des choses. Huh? Voilà.